continuing resilience, cooperation, and unity. Welcome to the virtual celebration of the 64th Araw ng Nabunturan. Pipila na kita kabulan nakigbisog laban sa COVID-19. Apan, magmalampuson lamang kita kung atong buhaton ang mga saktong lakang. Ani ang mga angayang sundon aron mapungan ang pagkuyanap sa maong virus. Mga angay buhaton kung naa sa pampubliko nga lugar. Kanunay ug tarong nga pagsuot sa mask o face shield hilabi na sa mga enclosed o matao nga lugar or establishment. Kanunay nga mag-sanitize o mag-hand wash gamit ang sabon ug tubig. Pag-obserba sa physical distancing ug likayan ang physical contact ug pagsunod sa mga minimum standard health protocols ug uban pang mga pahimangno sa otoridad. Mga angay buhaton kung mobiyahe or mag-commute sa pampubliko nga pasaheroan. Kanunay og tarong nga pagsuot sa mask ug face shield. Magdala og mga angay dalhon sama sa ID, QR ug uban pang mga gina-require sa checkpoints ug dropping station kung mobiyahe. Kanunay nga mag-sanitize ug hand wash sa mga kamot hilabi na kung mugunit og kwarta o mga butang nga gikan sa ubang tao. Ug pagsunod sa mga minimum standard health protocols ug uban pang mga pahimangno sa otoridad. Other tips ug mga uban pang angay buhaton para malikay sa COVID-19. Kung gikan sa gawas para sa mga essential nga adtuon sama sa trabaho, palengke, ospital, uban pang importante transaksyon, kinahanglan nga mag-ilis ug maligo dayon sa imong pag-uli sa balay. I-dispose ug tarong ang mga ginamit nga mask, gloves ug mag-sanitize dayon pag-uli sa panimalay. Tuol lamang sa mga lehitimo mga impormasyon gikan sa otoridad ug likayan ang pagkalat og fake news. Kung sa higayon nga ikaw o imong kaila na ay gibati nga sintomas sa COVID-19, ayaw ka ulaw o kahadlok nga mokontak o magpahibalo sa mga otoridad. Kitang tanan luwas kung kita kanunay mutuman, magpakabana ug mag-amping. Kanunay magsuot og face mask, Maghugas og kamot, mag-obserba og social distancing, di kami nagatuo. luwas ang disiplinado. Kay basta nabunturanon, Maampingon! Magarbong hugyaw singgit. Anya nausab kita nagkahiusa alang sa pagsaulog sa pagkahimugso sa atong lungsod. Giduyugan sa tema na continuing resilience, cooperation, and unity. Kini ang inyong tigpaila, Don C. And welcome to the opening program of the 64th Araw ng Nabunturan.
Bisan sa kalisod kita mo bangon. Oh, oh, nabunturadon. Lahing-lahing tinuuhan, nagkahiusa ang tanan. Kristiyano lumad Muslim, tinabangay sa kalambuan. Malahugyaw kita, ug gisinggitang nabunturan, lungsod nga bulahan, nabunturan, gipanalanginan, malahugyaw kita, ug gisinggitang nabunturadon. Oh, oh, mahigugmaon. Oh, oh, nabunturadon. Bisan sa kalisod kita mo bangon. Oh, oh, nabunturadon. Oh, oh, mahigugmaon. Oh, oh, nabunturadon. Bisan sa kalisod kita mo bangon. From a simple town, nahimong mas magmalambon ang atong lungsod, pinaagi sa kaaptik o pagpaningkamot sa mga katawhan ni ini, inubanan sa maayong pagpangalagad sa mga lideres. Karon, atong paminawon ang mensahe sa pinakaunang babaeng mayor sa lungsod sa Nabunturan, Mayor Chelita C. Amato. Magarbuhong hugyaw singgit sa atong pagselebrar sa ika-64th araw ng Nabunturan, duyog sa temang Continuing Resilience, Cooperation and Unity, nagalaom ako nga padayon kitang magmalig-on ug magpadayon sa pagtambayayon. Ang lungsod sa Nabunturan, inila dili lamang tungod sa mga bungahong agrikultura, kahapsay ug progresibong ekonomiya, apan hilabi na sa mga katawhan niining puno sa kadasig, talento ug gugma. Isip Nabunturanons, usa ka espesyal nga adlaw gayud ang araw ng Nabunturan na kada tuig natong ginapangandaman. Gikan sa mga nagkalain-laing sports activities nga nagpakita sa kahanas sa atong mga atleta o partisipante. Panahon usab kini kung nagkayusa ang matag barangay nga magpabida sa tagsa-tagsang talento sama sa pagsayaw ug pag-awit. Anaa usab ang pakipagtambayayong nato sa katawhan uban ang nakalain-laing ahensya ug organisasyon pinaagi sa paghatag og libreng social ug medical services. Highlight usab sa atong araw mao ang empowerment sa kababayen-an pinaagi sa binibining Nabunturan. Apan tungod sa pandemya nga nasinati nato sukad tuig 2020, dagkong kabag-uhan sa atong panginabuhi, edukasyon, pagbiyahe, ekonomiya ug uban pa. Ubay-ubay usab ang mga anaa sa mga isolation unit, quarantine facility ug hospital nga nataptan sa sakit. Gikasubo usab nato ang mga nakabsan og kinabuhi
tungod sa komplikasyon dala sa COVID-19. Bisan sa kalisod, gipakita nato ang kalig-on o panaghiusa sa matag usa. Gikan sa pagsuot og face mask o face shield, paglikay sa panagtapok o paghatag og kadasig sa atong frontliners nga labing naapektuhan niining pandemya. Sa giingon, padayon kitang magapaningkamot nga mapaabot ang mga serbisyo alang sa katawhan sa nabunturan. Buluhanon natong iselebrar sulod sa new normal ang paghinumdum sa adlaw sa atong lungsod nga adunay paghigugmaay, panaghiusa ug panlantaw sa mahayag nga ugma. Dili man kita makalulinghayaw ug makapahimutang og mga aktibidad nga makahatag og kalingawan. Mapasalamaton gihapon kita nga naa ang atong minahal sa kinabuhi sa atong kiliran nga anaa sa maayong panlawas. Inubanan sa pag-ampo og tiunay nga pag-amping, mag-igmat kita og magmatngon sa kanunay. Sa makausa pa, happy araw ng nabunturan and God bless us all. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, walay buwas ang pagserbisyo ug sakripisyo sa atong mga frontliners aron masiguro ang kaayuhan sa mga katawhan, ilabi na sa mga nagpositibo sa COVID-19. As we celebrate our 64th founding anniversary, we would like to take time to pay tribute to our heroes during this pandemic. Let us all watch this. Ako nga di ka kapuyon, maugyod na imong ingon, samtang naguwa na tong mga mata. Ug nisumbay ko nga di ka kalimot, pagahuktan ko gugot, ning talag sa nga gugmata. Kay kuwang ra ang adlaw sa andam mo. Sa tanan nga sugilanon ko, sa sulod ning katuigang ning labay, tinuod nga ubay-ubay ang nasinati kong mga pagsulay. Apan igon na ang jutay sa andam mo, huwag sobra na lay, 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 lay.
takos balay. Gamay na lang abot na ko. Sa kung namuraga tapusan na kini baby, hagang puti ka daw ka tapusan na kini. Adlaw-alaw yun kini, adlaw-alaw yun kini. Sugod karon, sugod karon. Lay, 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 lay. Hapit na ko mo pa uli diha sa tung balay. Oh baby, lay, 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 lay. Gamay na lang abot na kos balay. Oh, 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 Wonder kung giunsa pagkahimugso sa atong lungsod? Balik ta! 64 years ago, aron natong mahibala ng history sa atong pinalanggang lungsod sa Nabunturan. Lantawon ta kini. Nabunturan, a name we came to know and love, became the official name of this town some 64 years ago today. The name was exerted from the word Pungtud, for its geographical location covered in hills. But the town and place we call home used to be known by another name, Compostela. There are no written records as to how Compostela got its name, but the early residents believe that this area was once a temporary Spanish settlement, a Campo de Castilla, and they must have come from the eastern coast of what is now Davao Oriental. Another version is that a Spanish friar from the east coast came to the place bringing with him a statue of Señor Santiago de Apostol, patron saint of his native place Santiago de Compostela in Spain, and thus the name Compostela. In the time of the United States colonial administration in 1914, this area was under the Department of Mindanao and Sulu. This was an agency of the U.S. colonial administration tasked to administer all Muslim-dominated area in the territory. Acting governor at this time was Teofisto Gingona Sr. On February of 1920, the Philippine Senate and House of Representatives passed Act No. 2878, abolishing the Department of Mindanao and Sulu, and transferred its responsibilities to the Bureau of Non-Christian Tribes under the Department of the Interior. Again, this was under the directorship of Teofisto Gingona Sr., as he was also the former governor of Agusan. This area was formed into 3 districts, Moncayo, Compostela, and Camansa. For the district of Compostela, Mr. Bonifacio Garcia was the district mayor, appointed by the governor of Davao. Local government functions were performed by the governor,
and the district mayors were only ceremonial leaders. In 1938, road construction of the Davao-Agusan National Highway commenced and extended up to Camp Calao, a Philippine constabulary detachment located in Moncayo. Along with the creation of the road came the migrant pioneers and settlers from the Visayas. The natives left their settlements along the rivers and clearings and slowly moved farther into the hinterlands. They were replaced by the Visayan migrant farmers and settlers who came, lured by the promise of vast agricultural lands, fertile and rich, with the only requirement it seemed was courage and the willingness to do hard, heavy work. The establishment of the Bureau of Public Works camp at Kilometer 90 in what is now Barangay Poblacion paved the way to development. Right at the vicinity of the BPW camp rose a vibrant community where settlers met to buy and sell prime commodities and their farm products, especially abaca. Small stores started to crop up. Later on, small carinderias, restaurants, and other commercial establishments eventually proliferated. The establishments of these small businesses attracted more people to settle in the area. When World War II broke out in 1941, most of the people evacuated to the hinterlands of the valley, leaving their farms behind. The Philippine Civil Assistance Unit established a civil government at Kilometer 90, now Nabunturan. The PCAU was the brainchild of the American General Douglas MacArthur. PCAU teams were tasked to revitalize combat-damaged areas. They handled civil administration and relief, worked to keep civilians away from fighting units, and dealt with emergency food and medical needs. PCAUs helped establish economic activity, schools and public health systems, and restored local governance to the Commonwealth. The PCAU installed Juanito Regania as the mayor of Compostela. After the war in 1945, the people came back to their farms, which now had become virtual forests after years of neglect. Those who came back tilled the soil and settled permanently in place. During the time, known as the Liberation or Peacetime, then Governor Antonio Lanzar appointed Mr. Formoso Piansay as mayor of Compostela. By 1948, all municipal districts of the country have been abolished, paving the way for the creation of several towns, including Compostela. In August 1, 1948, when Executive Order No. 156 was signed by President Elpidio Quirino, the municipal districts of Compostela, Saug, Camansa, Suruc, Sigaboy, Batulaki, and Caburan, all of the province of Davao, were organized into 4 regular municipalities under the names of Compostela, New Leyte, Governor Generoso, and Trinidad. This created a new municipality, Compostela, with seat of government at Kilometer 90. The appointed mayor then was Lauro Arabejo. Back then, population was spread across a wide area of agricultural settlements made up of barrios and sitios. The 2 major settlements were Compostela proper and Kilometro 90, later to be known as Nabunturan. Compostela proper was accessible by boat, powered by outboard motors via Agusan River with embarkation point at Kilometer 106. This place was where banqueros waited for their passengers and cargo and was aptly named Banquerohan, now in the present day, Barangay Banquerohan Sur of Monte Vista. Then in the early 1950s, the Bureau of Public Highways started construction of road going to Compostela proper, starting at Kilometer 102, now Monte Vista. One of the engineers of the Bureau of Public Highways was a young engineer from Dipolog, Engineer Prospero S. Amato. On June 23, 1957, President Carlos P. Garcia signed Republic Act No. 2038, dividing the Compostela into 2 municipalities, Compostela and Nabunturan. Nabunturan covered the barrios of Linuan, Pangutusan, Magading, Kabidjanan, Manat, Cau, Mainit, Andili, Nuevo Eloco, Sausaw, Libasan, and Nabunturan, and includes the sitios Matilo, Anislagan, New Leyte, Guisok, Tabon-Tabon, Sasa, and Linda. Compostela transferred its seat of government to Compostela proper.
Nabunturan retained its seat of government in place in what is popularly known then as Kilometro 90. The first mayor of the municipality of Compostela, appointed by President Carlos P. Garcia, was the Mayor Pio P. Galanzoga, while Nabunturan retained its then officials, Mayor Lauro Arabejo, Vice Mayor Antonio Tulio, Councilor Seferino Resma, Simeon Amora, Matias Chespa, Silverio Peralta, Benigno Sakay, Maria Bitoy, Herminiano de Leon, Rufino Ubal, and Lino Evangelio. Nabunturan gradually developed, brought about by many entrepreneurs, big and small investors, farmers, landowners, capitalists, and other economic stakeholders. The municipality has now become the model convergence site of economic, political, and social activities in the valley, mainly because of its strategic location and steady growth. On January 30, 1998, President Fidel V. Ramos signed into law the creation of the 79th province in the country, the Compostela Valley, pursuant to Republic Act 8470. Nabunturan was made capital town and the seat of the provincial government on March 8, 1998. On April 17, 2019, Republic Act 11297, signed by President Rodrigo Duterte, renamed the province Davao de Oro. Plebiscite was conducted on December 8, 2019. The appointed mayors and leaders of Compostela before 1957 were as follows: Bonifacio Garcia, Juanito Regaña, Formoso Piansay, and Lauro Arabejo. Local chief executives who have served the municipality from 1957 to the present: Honorable Lauro C. Arabejo, Honorable Antonio A. Tulio, Honorable Gregorio E. Chavez, Honorable Venancio C. Piastro, Honorable Prospero S. Amato, Honorable Zosimo A. Bugas, Honorable Arsenio B. Flores, Honorable Romeo A. Chavez, Honorable Joel O. Bugas, Honorable Ruben R. Flores, Honorable Macario T. Humon, Honorable Romeo C. Clary, and the present mayor on her second term of office, Honorable Cholita C. Amato, the First Lady Mayor of Nabunturan. For the early pioneers, this was a place where they knew life was possible, where a more prosperous life was attainable. Those who came wanted new and better circumstances in life, and often they were armed with just a dream, an ambition, and maybe a sense of adventure. They came down here to all claim a space for themselves, and in doing so, created a home for us. We are the proud sons and daughters of those who dared to come, to carve out this place from the wilderness. In celebration of the 64th Araw ng Nabunturan, we pray for the safety of our people. We pray for the sustained growth and development of our municipality. As the heart of the valley, we are steadfast and resilient in our pursuit of a brighter future for our community. Magarbuhong Hugyaw Singgit, Nabunturan. Lungsod sa Nabunturan, ang ayan gayon ipasigarbo, kaya ang atong kabulahanan, nagagikan kaniya ang tanan. Karon sabay-sabay natong kantahon ang alawiton sa atong lungsod, Nabunturan Hymns. Magarbuhong hugyaw singgit, ang katawan madasigon, mga tawo nga nagsangpit, ang tanan managkatipon, kauswagan di mahingpit, kung walay panaghiusa, kinahanglan managdait, sa buhaton mag-usisa. Nabunturan tungod sa imong kaanyag, nabunturan tungod sa imong bahandi, daghan kanimo nga nabihat,
daghan kanimo nga nabuhi. Nabunturan kaming mga anak mo, sa kanunay nagamahal kanimo. Kayang among kabulahanan, nagagikan kanimo ang tanan. Magarbuhong hugyaw singgit, ang katawhan madasigon. Mga tao nga nagsangpit, ang tanan managkatipon. Kauswagan di mahingpit, kung walay panaghiusa. Kinahanglan managdait, sa buhaton mag-usisa. Nabunturan tungod sa imong kaanyag, nabunturan tungod sa imong bahandi. Daghan kanimo nga nabihag, daghan kanimo nga nabuhi. Nabunturan kaming mga anak mo, sa kanunay nagamahal kanimo. Kayang among kabulahanan, nagagikan kanimo ang tanan. Ugmaw kadto ang virtual celebration sa atong 64th araw ng nabunturan. Kini ang inyong die host, the Don C. Ug padayon kita sa pag-igmat nabunturan. Kay basta nabunturanon, ma ang pingon. Nabunturan ng sentro sa Bulawan, kultura sa katawhan, ang binhi ug tinugdan. Nabunturan, the heart of the valley. Come visit here, Nabunturan, and sure you'll be happy. Nabunturan.